Documentos muestran que esta unidad está vacía y programada para nuevos inquilinos. Necesita desocupar las instalaciones inmediatamente. Tengo un horario que cumplir. ¿Qué está pasando aquí? Soy dueño de este apartamento. Mi nombre es Dr. Miles. Tengo mi escritura y contrato de compraventa aquí mismo. No puede simplemente desalojarme. Las puertas del ascensor S. abrieron en el séptimo piso. Why el Dr. Jonathan Michael Hayes salió al pasillo con dos bolsas de la compra y su maleta de cuero. Acababa de terminar un turno de trino y 6 horas en el hospital. On ese lugar la bata bajo la bata. Y lo único que quería era desplomarse en el sofá unas horas antes de su siguiente turno. Buscó a tienes las llaves, equilibró las bolsas y introdujo la llave en la cerradura de la unidad 7C. La puerta se abrió. Entró. Y entonces oyó pasos corriendo por el pasillo. Rapidos y despavoridos. Seguidos de una voz que no reconoció. Hoy no puedes estar ahí. Se giró confundido, todavía con la compra en la mano. Una mujer de unos 40 años con un portapapers y una placa de identificación del edificio corría hacia él, con el rostro enrojecido y el teléfono ya en la mano. Señor, tiene que salir de ese apartamento inmediatamente. Voy a llamar a la policía. El Dr. Hayes parpadeó, asimilando la información. Disculpe, ¿qué? Este es mi apartamento. No lo es. Esta unidad es propiedad de una empresa de inversión. Estás invadiendo la propiedad. Marcadora ojer que te arrestan. La Administrador de propiedades en cuestión era Nicole Diane Patterson, while lavaba once años trabajando en Riverside Property Management Group. Y en esos once años había acumulado un historial que debería haber suscitado preocupación de inmediato. 20 quejas. 20 acusaciones que iban desde denegaciones discriminatorias del arrendamiento hasta acoso a inquilinos minoritarios. Desde la aplicación selectiva de las normas de construcción hasta amenazas de desalojo por motivos raciales. Y este enfrentamiento, captado por las cámaras de seguridad del pasillo y la propia grabación telefónica de la DRA. Hayes, acabaría con su carrera, lucastaría su empresa a 5 millones y medio de dólares y expondría a una empresa de gestión que había ignorado 20 quejas en 11 años. El residente al que amenazaba con arrestar, un hombre negro de unos 40 y tantos años, el Dr. Jonathan Michael Hayes, estaba en la puerta de un apartamento que había comprado 3 años antes. Sin alineamiento, sin violación, sin comportamiento sospechoso, solo un médico que volvía a casa después de su turno. Antes de continuar, ¿desde donde nos veías? Si es tu primera vez aquí, suscribid. Historias como estas necesitan ser compartidas. Y tu apoyo nos ayuda a revelar más verdades. Esto ocurrió en Charlotte, Carolina del Norte, en el exclusivo barrio de South End, donde almacenes reconvertidos al junto a nuevos rascacielos de lujo y el tren ligero recorre calles arboladas. El edificio es el llamado Meridian Tower, una estructura cristal y acero de 30 pisos con piscina en la azotea, servicio de consejería y apartamentos desde medio millón de dólares. Eran las 4:15 de la tarde a miércoles de finales de septiembre. El air transmite esa calidad perfecta de principios de otoño, de esas en las que on ese podía lavar manga corta, pero ese necesitaba una chaqueta después del atardecer. El vestíbulo tenía suelos de mármol y muebles minimalistas, con bombillas Edison colgando de tubos a la vista. El tipo de tarde tranquila donde no suele ocurre nada dramático. El Dr. Jonathan Michael Hayes tenía 38 años. Era cardiólogo intervencionista del Carolinas Medical Center y contaba con uno de los currículums más impresionantes de la región. Se había graduado con honores en bioquímica por la Universidad Howard. Completó la carrera de medicina en la Universidad de Duke, donde fue admitido en la Sociedad Médica Honoraria Alpha Omega Alpha, y completó su especialización en cardiología en el Hospital Johns Hopkins. En sus 12 años de práctica, había realizado más de 2,000 cateterismos cardíacos,
Publica du dioceside artículos revisados por pares sobre procedimientos cardíacos minimamente invasivos y ese desempeño como Director del Programa de Cardiologia Estructural del Carolinas Medical Center. Había recibido el premio al miembro distinguido del Colegio Americano de Cardiología. Había sido nombrado uno de los mejores médicos de Charlotte durante 6 años consecutivos y había formado 2 cenas de becarios de cardiología que ahora ejercen en todo el país. Sus colegas lo describían como brillante y inquebrantable. El cardiólogo que uno quería tener en la sala cuando un caso se torcia. Había trabajado 80 horas semanales durante su residencia Ibica. Fue el primero de su familia en asistir a la Facultad de Medicina y había pasado 2 años participando como voluntario en misiones de cirugía cardíaca en Haití y Guatemala. 3 años antes, había comprado la unidad 7C de la Torre Meridian por $620,000 al contado, sin hipoteca, con los ahorros de años de 60 horas semanales y conferencias. La compra porque estaba 10 minutos del hospital. Tenía ventanales que daban al horizonte y existencia como un santuario después de la intensidad de su trabajo. Ese día volvía a casa porque su turno por fin había terminado y lo quedaban 15 horas antes de regresar a la sala de hemodinámica. Los antecedentes de Nicole Patterson contaban una historia muy distinta. Sus 46 años había pasado once como administrador senior de propiedades, supervisando varios edificios de Riverside Property Management. Su expediente personal, obtenido posteriormente mediante un proceso de descubrimiento de pruebas, era un catálogo de señales de alerta disfrazadas de incidentes menores. Los supervisors la describían como extremadamente atentamente los estándares de la propiedad, proactiva en la protección de los intereses de los propietarios. En resumen, eso significaba una perfilación agresiva y una aplicación selectiva de las normas. En 2015, rechazó una solicitud de arrendamiento de Marcus Thompson, un ingeniero de software afroamericano con una excelente calificación crediticia e ingresos millonarios, alegando vagas preocupaciones sobre su estabilidad laboral. Trabajaba para Google. Su solicitud fue impecable. Se presentó una queja en el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, HUD. Patterson recibió capacitación en vivienda justa. En 2017, amenazó con desalojar a Jasmine Rodríguez, una abogada latina, por huéspedes no autorizados, insistiendo en que la mujer que vio entrar al apartamento de Jasmine varias veces no estaba en la lista de huéspedes aprobados. Era la novia de Jasmine. Llevaban 4 años juntos. Se presentó una denuncia. Patterson completó una formación en diversidad e inclusión. En 2019, llamó a la policía para denunciar a David Chen, un arquitecto asiático estadounidense, alegando que intentaba entrar en la zona de la piscina fuera del horario habitual. Era un residente que usaba su ley de acceso a las 9:30 de la noche, lo que cumple con la normativa del edificio. Se presentó una denuncia. Patterson recibió formación sobre prejuicios implícitos. En 2021, envió múltiples notifications de infracción a Aisha Williams, una profesora negra, por poner la música demasiado alta, a pesar de que ningún otro residente se quejó, y los decibelios estaban dentro de los límites del edificio. No envió ninguna notificación similar a los residentes blancos de la misma planta. Se presentó una denuncia. Se asignó más formación. El patrón era evidente. La documentación era extensa. Pero, de alguna manera, Nicole Patterson permaneció en su puesto, administrando propiedades y tomando decisiones sobre quién perteneció y quién no. Las evaluaciones de rendimiento indicaron que estaba orientada a los resultados, pero podría beneficiar de una mejor formación en sensibilidad cultural. Pero esas notas nunca se tradujeron en consecuencias significativas. La situación empezó a las 4:07 de esa tarde.
Patterson estaba realizando su inspección rutinaria del piso, una inspección seminal que realizaba con portapapers y ojo crítico. Salió del sensor en el séptimo piso y vio al Dr. Hayes abriendo la unidad 7C. No lo reconoció. En su mente, conoció la unidad 7C. Su asistente administrativo lo había dicho 3 semanas antes que el propietario era un inversor que rara vez la visitaba, que técnicamente la unidad estaba ocupada por el propietario, pero meramente vacía. Lo que su asistente en realidad había dicho era que el propietario era un médico con turnos impredecibles que no estaba en casa a menudo. Pero Patterson había escuchado lo que sus prejuicios le permiten escuchar. Vio a un hombre negro alto con ropa informal y bolsas de supermercado entrando en un apartamento de lujo supuestamente vacío. En la mente de Patterson, este era exactamente el tipo de situación que sus supervisors valoraban que ella detectara. Ocupación no autorizada. Posible violación de subarrendamiento. Tal vez incluso un alineamiento. Esta era su especialidad. El Dr. Hayes vestía vaqueros oscuros, una camiseta Henley gris bajo su abrigo desabrocado, con su identificación del hospital ensayada a la cintura, y su nombre bordado en el maletín médico colgado del hombro. Lavaba la compra del Harris Teeter, a 2 manzanas de distancia, yoga griego y verduras frescas así ven en las bolsas reutilizables. Sus slaves estaban en un lavero lleno con el mando a distancia de su coche y la tarjeta de acceso al edificio. Tenía todo el derecho legal de estar allí. Era el dueño del lugar. Pero Nicole Patterson vio algo diferente. Crees que los administradores de propiedades deberían verificar los registros de propiedad antes de confrontar a los residentes en sus propios apartamentos. Deja tu respuesta abajo. Patterson se acercó rápidamente. Sus tacones resonando en el suelo de baldosas, agarrando su portapapers como un arma. Hoy no puedes estar ahí. El Dr. Hayes se giró, sobresaltado, con la compra en la mano en la puerta. Disculpe, ese apartamento no está disponible. Debe marchar inmediatamente. Lo siento. ¿Quién eres? Soy Nicole Patterson, administrador principal de propiedades de este edificio. ¿Y estás invadiendo la propiedad? El Dr. Hayes sintió que su agotamiento se transformaba en confusión. No estoy invadiendo. Vivo aquí. Esta es la unidad 7C. Soy el dueño. Patterson entrecerró los ojos. No lo eres. Esta unidad es propiedad de una entidad inversora. Tengo los registros. Entonces sus registros están mal. El Dr. Hayes dejó sus maletas, sacó su billetera y le mostró su licencia de conducir. Jonathan Hayes. Esta dirección. Unidad 7C. Llevo 3 años viviendo aquí. Patterson apenas lo miró. Cualquiera puede poner cualquier dirección en una licencia. ¿Cómo entraste? El Dr. Hayes levantó sus slaves, con la tarjeta de acceso colgando visiblemente. Con mis slaves, porque soy el dueño de este apartamento. Esos podrían copiarse. ¿Tienes prueba de propiedad? El Dr. Hayes la miró fijamente, sintiendo la absurdidad en su interior. ¿Me estás pidiendo que demuestre que soy dueño de mi apartamento mientras estoy parado en mi propia puerta? Le pido que me entregue documentación o que abandone el local antes de llamar a la policía. ¿Llamar a la policía? ¿Para qué? No he hecho nada malo. Estás ocupando una unidad sin autorización. Eso es alineamiento. El Dr. Hayes respiró hondo, obligándose a mantener la calma. Seré Patterson. Soy el Dr. Jonathan Hayes. Soy cardiólogo en el Centro Médico Carolinas. Compré este apartamento al contado hace 3 años. La escritura está a mi nombre. Mi correo liga aquí. Mi coche está registrado en esta dirección. Pago las cuotas de la asociación de propietarios mensualmente.
Que lo hace pens exactamente que no pertenezco aquí. Patterson S.E. Cruzo de Brazos. Los médicos no se visten así. La declaración quedo flotando en el air revelándolo to do. El doctor sintió que la IRA se apoderaba de su agotamiento. Los médicos no se visten así. Con vaqueros después de un turno de 36 horas. ¿Cómo crees que se ven exactamente los médicos? Voy a llamar seguridad. Patterson sacó su teléfono. ¿Seguridad? Soy seguridad. Esta es mi casa. Aquí. El Dr. Hayes sacó su teléfono del bolsillo. Abrió su aplicación bancaria y le mostró una escritura de propiedades en hipoteca guardada en sus archivos. Escritura de propiedad. Jonathan Michael Hayes. Unidad 7C, Torrey Meridian. Comprada en septiembre de 2020. $620,000. V.S. Patterson miró la pantalla. Podría ser un retoque fotográfico. Cualquiera puede falsificar documentos en su teléfono. Redacado con Photoshop? ¿En serios? El Dr. Hayes sintió el peso surrealista de la conversación. Veo de acuerdo. Aquí tienes. Se quitó la credencial del hospital. La que on lavaba prendida en la cintura. Carolina's Medical Center. Dr. Jonathan Hayes. Cardiologia intervencionista. ¿Quieres que te enseñe también mi licencia médica? No me importa si eres el director de sanidad. Las credencials de hospital son falsificadas. Podrías haberlo robado. El Dr. Hayes habló despacio y con serenidad. Estoy en mi apartamento. Abrí la puerta con mi llave. Le mostré mi licencia de conducir, mi tarjeta de acceso al edificio, mi escritura de propiedad y mis credentials del hospital. ¿Qué pruebas podrían convencerlo? Tenemos protocolos. Voy a llamar a la policía para verificar tu historia. Para entonces, dos vecinos habían salido de sus apartamentos. La SRA Eleanor Vance, del 7B, una maestra jubilada de unos 70 años, salió al pasillo. Nicole, ¿qué pasa? Señora, por favor, regrese a su unidad. Estoy a cargo de un asunto de seguridad. Situación de seguridad? Es el Dr. Hayes. Lleva años viviendo aquí. Un hombre más joven, Tyler Morrison, del 7D. Ese asomó a la puerta. Sí, yes, Jonathan. Hemos tomado café juntos en el vestíbulo como 20 veces. ¿Qué haces? Patterson los ignoró. Señor, voy a llamar a la policía de Charlotte Mecklenburg. Si se niega desalojar, lo arrestan por allanamiento. ¿Arrestado? En mi propio apartamento. El Dr. Hayes sacó su teléfono y empezó a grabar. Quiero que esto quede documentado. Mi amenaza con arrestarme por estar en mi propio apartamento. Grabar no cambiará nada. Sigues invadiendo tu propiedad. La SRA Vance se acercó. Nicole para. Es el dueño. Lo he visto aquí cientos de veces. Te estás equivocando. Señora, necesito que dé un paso atrás. Tyler gritó. ¿Quieres pruebas? Revisa el directorio del edificio. Revisa los registros de la Asociación de Propietarios. Su nombre está entendido. Patterson sacó su teléfono y marcó. Sí, soy Nicole Patterson, administradora de la propiedad de Meridian Tower. Necesito a la policía en 2400 South Boulevard, séptimo piso. Tengo un seguido que se niega a abandonar una unidad residencial. Afirma ser el propietario, pero no puede proporcionar la verificación adecuada. Está cada vez más nervioso. Hizo una pausa, escuchando. No me ha amenazado, pero necesito ayuda para sacarlo de la propiedad. El Dr. Hayes se quedó paralizado, con el teléfono on, grabando, viendo a esta mujer describirlo como agitado cuando, en realidad estaba tranquilo. Aquí es donde el sesgo se vuelve impenetrable, donde ninguna evidencia, ninguna credencial, ningún testigo importa porque la suposición es inmovable. 10 minutos después, las puertas del ascensor se abrieron
Why dos agents de la Policia de Charlotte Mecklenburg Subern al Septimo Piso. Tras Ellos, Robert Chun, Director Regional de Riverside Property Management, why Supervisor Director de Patterson. Chun tenía 40 nueve años, diecisiete años de experiencia en administración de propiedades. Why estaba en una conferencia telefónica 3 pisos más abajo cuando segredid lo alerto de la llamada de Patterson a la Policia. Echo un vistazo a la China, why palideció. El Dr. Hayes estaba en la puerta. Dos vecinos lo defendían. Patterson insistía en que estaba invadiendo la propiedad privada. Why las imágenes de la cámara corpo y lo graban to do. Señora Patterson, que ocurre aquí? La voz de Chun era tensa, why controlada. Senior Chun, este individuo ocupa la unidad 7C sin autorización. Lupeti que así fuera, why así niega. Chun ese volvió hacia el Dr. Hayes, why lo reconoció de inmediato. Dr. Hayes, Lupito disculpas. Ha habito un malentendido. Un malentendido? El administrador de tu propiedad amenazó con arrestarme por estar en mi propio apartamento. Chun sacó su tablita. Abrió el software de administración del edificio, y buscó la unidad 7C. Official, este hombre es el Dr. Jonathan Hayes. Y es el propietario legal de la unidad 7C. Lo ha sido desde 2020. Esta al día con todas las cuotas. No hay intrusión, ninguna infracción, ningún problema. Uno de los oficiales se volvió hacia Patterson. Señora, verificó la propiedad antes de llamarnos. Estaba verificando. No pudo proporcionar la documentación adecuada. Está en su apartamento con las slaves. ¿Qué documentación le pediste? Me mostró una licencia de conducir, y una captura de pantalla del teléfono. Eso no es suficiente. Sincero los ojos brevemente. Señora Patterson, consultó la base de datos del edificio antes de llamar a la policía. Estaba en el preciso. ¿Lo revisist? El silencio de Patterson fue respuesta suficiente. La voz de Chun bajo. Dr. Hayes, lo siento mucho. Agent, no hay ningún delito aquí. Nuestro empleado no siguió los protocolos básicos de verificación. Los oficiales miraron al Dr. Hayes. Señor, ¿quiere presentar una denuncia? El Dr. Hayes miró a Patterson, a Chun, a las cámaras que lo graban to do. Quiero que esto quede grabado. To do. Los agents asinaron, tomaron declaración a los testigos, documentaron el incident y se marcharon. Chinesi volvió hacia Patterson. Con la IRA apenas contenida. A mi oficina. Mañana por la mañana. A las 8. El rostro de Patterson mostró la primera chispa de comprensión. Señor Chun, solo estaba siguiendo el protocolo. No siguió nada. Supuso. Why ahora este incident está documentado. Registrado y probablemente ya está propagando. Se volvió hacia el Dr. Hayes. Doctor, me reunir personalmente con usted para hablar de esta situación. Esto es inaceptable. El Dr. Hayes asintió lentamente. Sus compras seguían en la puerta. El helado probablemente se había derretido. Estaba exhausto, humillado y furioso. La historia se estaba extendiendo. Deberían los administradores de propiedades ser despedidos automáticamente tras amenazar a residentes legales con arrestarlos en sus propias casas? Deja tu respuesta. En 6 horas, la historia se había extendido por las redes sociales. El Dr. Hayes publicó el video en Twitter con un simple subtítulo. Acabo de intentar entrar mi apartamento después de un turno de 36 horas salvando vidas. El administrador de la propiedad llamó a la policía porque no pudo probar que era el propietario. Lo compré en efectivo hace 3 años. Hagan que tenga sentido. El video se volvió viral de inmediato. Los titulares se escribieron solos. Cardiólogo afroamericano amenazado con arresto en apartamento de su propiedad.
El Administrador de la propiedad del daño un médico de Charlotte que la placa del hospital era falsa. El Administrador de la propiedad llama a la policía por el propietario, y es captado por la cámara. Cardiólogo de Carolina del Norte enfrenta amenaza de desalojo en su propio apartamento de lujo. En 12 horas, el video tenía 3 millones de vistas. Ese había compartido 40,000 visas, y generó cientos de hilos que de sección bancada de tal. Surge en múltiples ángulos. Las grabaciones de seguridad del pasillo. Declarations de testigos de los vecinos. Documentation de las quejas anteriores de Patterson. El Colegio Americano de Cardiología emitió un comunicado condenando el incidente y expresando su apoyo al Dr. Hayes. La Junta Médica de Carolina del Norte calificó la situación de profundamente preocupante. El alcalde de Charlotte emitió un comunicado exigiendo responsabilidades. La sección de Carolina del Norte de la NAACP exigió una investigación sobre las políticas de Riverside Property Management y el historial de Patterson. El Centro Médico Carolinas emitió un comunicado calificando al Dr. Hayes de médico ejemplar y expresando su consternación por el trato recibido. En 48 horas, Nicole Patterson fue suspendida de empleo en espera de una investigación. En 72 horas, fue despedida. Abogados de derechos civiles contactaron al Dr. Hayes en cuestión de horas. La demanda se presentó 8 semanas después. Los demandados incluyen Nicole Diane Patterson individualmente, Robert Chin como director regional, Riverside Property Management Group, y la Sociedad de Responsabilidad Limitada, LLC, propietaria del edificio. Las reclamaciones eran específicas y exhaustivas. Intento ilegal de desalojo sin causa ni autorización legal. Discrimination racial y en materia de vivienda en violación de la ley de vivienda justa. Violación de los derechos del Dr. Hayes amparados por la cuarta enmienda contra la detención irreasonable. Violation de sus derechos amparados por la 14ª enmienda a la igualdad en la ley. Infligir intentional and angustia emotional. Contratation, capacitation y supervision negligence. E. Indifferencia deliberata ani un patrón documentado de conducta discriminatoria que abarca one's honos y veintidos denuncias. Los abogados de la empresa revisaron las pruebas. Grabations de video desde múltiples ángulos que lo mostraban do. Declarations de dos vecinos. Grabations de la cámara corporal de la policía. El historial de veintidos denuncias de Patterson. El historial impecable del Dr. Hayes y la documentación clara de la propiedad. El informe policial que declaraba que no se había cometido ningún delito. Y la propia admisión de Chin de que Patterson no había verificado los hechos básicos. El caso era indefendible. La compañía legó un acuerdo en 13 meses. Se pagaron 5 millones y 7 millones de dólares al Dr. Jonathan Michael Hayes. Fue el acuerdo más grande por discriminación en la vivienda en la historia de Carolina del Norte. El seguro de Riverside Property Management cubrió 3 millones. La compañía pagó el resto con fondos operativos. El acuerdo también exigió la prohibición permanente de Patterson de la administración de propiedades en Carolina del Norte, capacitación obligatoria sobre equidad en la vivienda para todos, los empleados de Riverside, auditorios trimestrales de las quejas de los inquilinos y la creación de una junta de revisión independiente para investigar las denuncias de discriminación. La verdadera pregunta es, ¿qué cambia ahora? ¿Acaso las empresas de administración de propiedades finalmente despiden a los administradores después de 8 quejas en lugar de 22? ¿Verifican finalmente los administradores de propiedades los registros antes de llamar a la policía? ¿Reconocimos finalmente que la discriminación en la vivienda no es y trata solo de ricas o solicitudes, sino de quienes asumimos que pertenecen a ciertos espacios? ¿Por qué así no arreglamos los sistemas que mantienen a Nicole Patterson empleada durante unos años a pesar de 22 quejas?
Si no abortamos la cultura que considera la capacitación como una responsabilidad en lugar del despido como una consecuencia. Entonces solo estaremos esperando al próximo administrador de propiedades, al próximo edificio de lujo, a la próxima víctima, al próximo video viral. Como si cree que esto debería ser ley. Cualquier administrador de propiedades que llame a la policía para denunciar a un residente sin verificar los registros de propiedad o arrendamiento debería enfrentar el despido inmediato y responsabilidad civil. Que la verificación sea obligatoria antes de la confrontación. Que sea de sentido común. Si crees que estas historias deben contarse. Si crees que la rendición de cuentas empieza con la concienciación y el cambio con la prisión. Suscribe porque no nos detendremos. Seguiremos exponiendo estos patrones. Seguiremos exigiendo que veintidos quejas tengan consecuencias. Seguiremos luchando por cada médico, cada residente, cada persona de color que merece vivir en su propio hogar sin ser criminalizada. No se trata solo de un administrador de propiedades, un edificio de apartamentos o un cardiólogo. Se trata de todos nosotros y del mundo que estamos dispuestos a aceptar.